السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ولاء العضب. بإذن الله اليوم راح أتكلم عن Endocrinology Part 2 for second year. Let's start with basic of thyroid gland. Thyroid gland consists of follicular cells which are cuboidal epithelial cells. في المنتصف بنشوف ما يسمى بالكولويد اللي يحتوي على glycoprotein or what is called thyroglobin. Thyroid disorders that I'm going to cover: hypothyroidism, hypothyroidism, thyroid adenoma, hypoparathyroidism, hyperparathyroidism. The difference between hypothyroidism and hypothyroidism, as we know مثل ما نعرف ان thyroid hormones act at cellular level. ففي حالة الhypothyroidism thyroid hormones راح تزيد basal metabolic rate which lead to increased heat production فتسبب heat intolerance, weight loss and increased reflexes, chest pain, palpitations and arrhythmia. In case of hypothyroidism راح تقلل basal metabolic rate فيقلل heat production فيؤدي إلى cold intolerance and weight gain and bradycardia and dyspnea on exertion. A lab finding in case of hyperthyroidism because of negative feedback from thyroid gland to the pituitary gland, TSH will be low if it is a primary, and total T3 and T4 will be high. In case of hypothyroidism, because of the positive feedback يعني T3 و T4 بتكون قليلة فراح تحفز البيتوتري جلاند انها تنتج كمية اكثر من TSH. Goiter, it is a thyroid enlargement او ما يسمى باللغة العربية تضخم الغدة الدرقية. ممكن يكون diffuse goiter or nodular goiter. diffuse goiter لما الثايرويد جلاند كلها مع بعض يصير لها enlargement. النودولار goiter لما جزء محدد من الثايرويد جلاند يصير لها enlargement أو شكل مثل اللامب. This another picture. These are the disease in which we are classified them to diffuse and nodular. Causes of hyperthyroidism: Graves' disease, toxic multinodular goiter, thyroid storm, D. Quervain's thyroiditis, and others. Graves' disease, it is the most common cause of hyperthyroidism and it is an autoimmune process, specifically type 2 hypersensitivity. ايش يصير في Graves' disease؟ راح يكون عندنا antibodies in which they will overstimulate TSH receptors فتؤدي إلى oversynthesis of thyroid hormone. Clinical picture of Graves' disease: في future موجودة في Graves' disease which is ophthalmopathy or exophthalmos. طيب كيف تصير الإكسوبثالمس؟ جحوظ العين أو بروز العين يكون لسبب مثل ما تشوفون ان العين يكون وراها او داخل الكافيتي اللي يحتوي العين راح يكون في adipose cells or tissue ويكون في ocular muscles. In case of Graves' disease because of the inflammation ocular muscles بيصير لها swelling والاديبوسايت تشيو راح يزيد عددها فكل هالشي يؤدي الى ان العين يصير لها بروز وتطلع شوي عن محلها. Toxic multinodular goiter, focal patch of hyperfunctioning follicular cells distended with colloid, usually in 60% of cases due to TSH receptor mutation. Most commonly occur in older women.
decurvent thyroiditis. هالديزيز راح نشوفها في الهايبوثايروديزم عند الهايبرثايروديزم. البداية راح يكون هايبرثايروديزم، عادة يجي بعد الانفلاماتوري بروسس، يعني مثلا الفيرال انفكشن او فلو ديزيز، بعدها راح يجي لنا هالديزيز. في البداية راح يكون هايبرثايروديزم، بعدها after a few weeks راح يتحول إلى hypothyroidism. الsymptoms in addition to toxicosis بيكون في fever, mileage, pain in the neck and jaw pain, tachycardia, local thyroid tenderness. Findings: thyroid function test will show initial hyperthyroidism, ESR and plasma viscosity are raised. Treatment: aspirin or in severely symptomatic cases, prednisolone. Thyroid storm: it is uncommon but serious complication that occurs when hyperthyroidism is incompletely treated or untreated, and it's worse in the setting of acute stress such as infection, trauma, surgery. The patient will present with rapid deterioration of hyperthyroidism with hyperpyrexia, severe tachycardia, extreme restlessness, and coma, cardiac failure, and liver dysfunction. Treatment for PS: propranolol, propyl thiouracil, prednisolone, potassium iodide. Amiodarone induced thyrotoxicosis عندنا نوعين. النوع الأول يكون البيشنت عنده previous or pre-existing thyroid disease like Graves' disease. في type 2 there is no previous thyroid disease. It directly because of the iodine content of amiodarone. Causes of hypothyroidism: Hashimoto thyroiditis, congenital hypothyroidism, decurvent, Riedel thyroiditis. Let's start with Hashimoto thyroiditis. It is the most common cause of hypothyroidism and it is an autoimmune disorder. Pathophysiology of this disease: as you can see in the picture, thyroid peroxidase is important for conversion of iodide to iodine. So antibody will work against this enzyme. In addition to that, thyroglobulin, which is, as we said, that's also important for the synthesis of thyroid hormones. الانتيبودي راح يعمل او يحاول انه يمنع هالشيئين من انه يأدون عملهم كما يجب. الفايندينج: moderately enlarged non-tender thyroid. Riedel thyroiditis: في هالديزيز النورمال تشيو للثايرويد gland راح تتحول الى fibrous tissue، والفايبروس ممكن او الفايبروسس ممكن هم بعد ينتقل الى الاورجانز القريبة like trachea and esophagus. الفايندينج: fixed, hard, painless goiter. Thyroid adenoma: benign solitary growth of thyroid, most are non-functional. Primary hypoparathyroidism can be due to surgical resection, autoimmune distraction, or Daya-George syndrome. The findings: tetany, hypocalcemia, and hyperphosphatemia. مثل ما عارف ان الباراثايرويد هرمون يعمل في الجي اي تي على زيادة الكالسيوم absorption، يعمل في الكدني على زيادة الكالسيوم absorption في in the distal tubules. However, it decreases phosphate absorption in the proximal tubules. So, بما أن there is deficiency of parathyroid hormone راح يكون هذا النتيجة hyperphosphatemia and hypocalcemia. Diagnostic also of the cyan, diagnostic cyan and cyan. What are these? Diagnostic cyan لما أضغط على الفاشيال نيرف أو
الموجود في الفيس راح يصير facial spasm أو تشنج لعضلات الوجه. في التروسيو ساين لما أجي وأحط البلاد بريشر كاف على البراكيال أرتري راح يصير carpal spasm، فالكاف اللي قدام راح تصير زي اللي داخلة على اليد مثل ما تشوفون في الصورة. Hyperparathyroidism primary hyperparathyroidism due to hyperplasia, adenoma, carcinoma. Secondary hyperparathyroidism vitamin D deficiency, decreased calcium intake, chronic renal failure. Symptoms of primary hyperparathyroidism: muscle weakness and constipation, kidney stone, finding hypercalcemia, hypercalciuria, polyuria, hypophosphatemia, elevated BTH, ALP, and AMP in the urine. Secondary hyperparathyroidism findings: hypocalcemia, hyperphosphatemia, and chronic renal failure. بس في بقية الديزيز راح يكون فيه hypophosphatemia. الادرينال disorders starting with Cushing syndrome. الأسباب: exogenous corticosteroid, which is the most common cause, or primary adrenal adenoma, hyperplasia, or carcinoma. ACTH secreting pituitary adenoma, and in this case نسميه Cushing disease. Paraneoplastic ACTH secretion in small cell lung cancer. Symptoms: hyperglycemia, fat deposition on the face and back of shoulder, thin skin, purple styria. الدياغنوسيس: أول شيء عندنا ستيبز نمشي عليها. الخطوة الأولى أبي أشوف هل البيشنت عنده كوشينج syndrome ولا ما عنده. شلون؟ عن طريق high free cortisol on 24-hour urine analysis, high midnight cerebral cortisol, and adequate suppression and 1 ملغ overnight dexamethasone test. بعدها بنتقل للخطوة اللي بعدها. هل هو ACTH dependent or ACTH independent؟ وش يعني؟ ACTH dependent معناته ان في كمية كبيرة من ال ACTH، فيكون الكوز يا انه بسبب البيتوتري gland او يكون بسبب small cell lung cancer. في حالة ال ACTH independent ال ACTH راح تكون low، فبيكون يا بسبة الثايرويد بسبة الادرينال gland itself. طيب خلصنا عن طريق ال ACTH level test. بعدها راح نشوف عقب ما حددنا إذا كان ACTH independent أبقى أحدد الحين هل هو due to pituitary gland disease or due to small cell cancer. شلون؟ عن طريق two test: CRH test، شيء ثاني high dose dexamethasone suppression test. Adrenal insufficiency: inability of adrenal glands to generate enough glucocorticoids or mineral corticoids for the body needs. Primary adrenal insufficiency ممكن يكون acute ممكن يكون chronic. الacute sudden and honest and due to massive hemorrhage. The chronic like Addison's disease due to adrenal atrophy or destruction by disease. Symptoms: weight loss, hyperpigmentation, hypotension. Diagnosis: morning serum cortisol and ACTH. في حالة البرايمري في الادرينال insufficiency ال ACTH راح تكون عالية عشان مثل ما قلنا في حالة الثايرويد، عشان في الادرينال تبقى تعوض عن ال low level of الكورتيزول. In secondary there will be low cortisol and low ACTH, which indicates that the body is not compensating for the disease. Treatment بعد في فقرة نسيت أذكرها، ممكن نسوي ACTH stimulation test. في حالة الكوشينج نسوي ACTH suppression test.
treatment in adrenal insufficiency, glucocorticoid or mineral corticoids replacement. These are my references and thank you. بالتوفيق في البروجرس الأخير لهذه السنة.